Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Biro Cenderahati, Hadiah dan Sijil akan membuatkan pembentangan UCE kami. Saya Muhammad Alif Izzah bin Azlan dan rakan-rakan saya iaitu Chong Shin Lin, Muhammad Syakir Fahmi bin Muhammad Shah, Muhammad Azwan bin Zainal dan Logendran anak lelaki Murgaya. Di sini projek pembentangan kami ialah mengenai rubber band powered car. Baiklah, sebagai introduction, a stretched rubber band is a great source of elastic potential energy. Di sini projek kami berasaskan kepada getah itu tersebut kerana getah itu mempunyai satu tenaga iaitu tenaga keupayaan. When released, that energy is converted into kinetic energy. Di mana getah itu sendiri bila ia ditarik, ia merupakan suatu tenaga keupayaan di mana bila ia dilepaskan, ia bertukar menjadi kepada tenaga pergerakan. Yang terakhir ialah the energy generated from the rubber band snapping back into shape is enough to power a small car. Jadi di sini adalah projek kami iaitu getah itu sendiri akan membuatkan kereta kecil itu bergerak. Baiklah, seterusnya ialah objektif kami. Objektif pertama kami ialah construct a car propelled by rubber bands that can travel 1 meter distance or more. Yang kedua ialah gain understanding of stored energy. Dan yang ketiga ialah gain understanding of conversion of energy. Baiklah, seterusnya saya akan lepaskan kepada kawan saya iaitu Muhammad Syakir Fahmi. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syakir Fahmi. Saya akan menerangkan tentang kenapa reason for LDK. So, first thing first, to teach the youngster about how physics and engineering will work by developing a project called as the rubber band powered car. Maksudnya kat sini, dengan projek kami hendak untuk mengajar murid-murid ni untuk faham apa konsep fizik, apa konsep engineering yang telah digabungkan dalam pembuatan projek tersebut. So dekat sini dorang akan dapat dua pengetahuan tentang ilmu fizik dan ilmu kejuruteraan. So yang kedua adalah untuk develop a creative and innovative generation that can produce creative products such as the LDK project itself using the reusable item. Masuk kat sini, kami berharap dapat melahirkan generasi yang mempunyai daya fikiran yang kreatif dan inovatif. Bukan sahaja membuat projek ini menggunakan barang yang terpakai, tetapi mereka juga boleh modify projek mereka ikut kreativiti mereka tersendiri. Dan yang terakhir adalah low cost since it use reusable items such as plastic water bottle cap, and wood stick and etc. Masuk ke sini adalah projek ni tak menggunakan banyak cost sebab kami akan gunakan barang yang terpakai macam dah diberitahu tadi seperti water bottle plastik, bottle cap dan wood stick. Okay, so di sini adalah theoretical for LDK activity. So ni saya akan cerita umum. So first, when you stretch a rubber band, it stores potential energy. Specifically it stores elastic potential energy. Pasal elastic potential energy ni kami akan terangkan lepas ni. Ni just umum je untuk anda semua tahu. Cuma saya akan beritahu potential energy ni is a type of energy stored when a material is deformed. So after that, when release the rubber band, it will convert the potential energy to kinetic energy. So bila kita dah stretch rubber, dia telah menghasilkan
potential energy, tapi bila kita lepaskan je, automatic potential energy tu akan bertukar, akan di-convert into the kinetic energy. Kinetic energy ni akan kita bincang je lagi. So dua perkara tadi digunakan untuk membuat kereta rubber, kereta tu yang menggunakan getah sebagai source of its energy untuk kereta tu bergerak ke depan. So slide seterusnya adalah pasal potential energy dan akan dibentangkan oleh saudara Hazwan. Sekarang ni saya akan projek ni mempunyai dua tenaga, iaitu tenaga kinetik dan potential. So yang pertama adalah potential energy. Is the energy held by an object because of its position relative to other objects, stresses within itself, its electric charge or other factor. As an example, stretching rubber band, stretching bow before strike and arrow, and many more. So second, slide. Okay, yang kedua adalah kinetic energy. Kinetic energy is the energy of motion observable as the movement of an object, particle, or set of particles. As for example, kicking the ball, car that move, jogging or running, throwing a ball, and etc. So saya akan menerangkan tentang cara ini berfungsi. Okay, yang pertama, we need to wind up the car axle by stretching the rubber band, and it will store potential energy. Second, when release it, the rubber band start to unwind and the potential energy is converted to kinetic energy as the car is propelled forward. Third, the more that you stretch the rubber band, as it will have high tension, the more potential energy is stored, and the farther and faster the car should go. Okay, sekarang saya akan menyuruh Logan untuk menerangkan lebih lanjut melalui video. Hi, good day everyone. I am Logendran, son of Murgaya from group Video Hadiah dan Sijil. I am here to present about making a rubber band powered car. So first of all, the material and equipment we need is hot glue gun, rubber bands, 2 plastic bottles, pocket knife, 4 caps, sticks and a screwdriver. This is for our preparation before we going to start to do. So now we move to the procedure of a rubber band powered car. So firstly, we take 1 plastic bottle to cut the upper surface on the bottle about 6 inch along with the bottle and 2 inch width with the help of knife as shown in the video. So then make 4 holes on the opposite portion of the cutted part by using screwdriver for inserting sticks for wheel. As per the video you can see. So and then making air propeller, take 1 more bottle and cut top portion of the bottle and cut it as slices. Now till cut slices as propeller or fan. You need to cut like this, like a propeller. And then finally
inserting fan body. Finally inserting the fan to the body. Now take one cap and make one hole at the center of the cap for inserting stick or shaft. After sticking, put some glue and take one more cap and make it as a plate. Now insert it 1 inch in front of the cap and glue it for stiffness. Now make one hole at top of the bottle for inserting shaft. At the end of the stick or shaft, make one rectangle notch for tagging rubber band. Tag 6 rubber bands together along with the length of bottle and put the cap on the rubber band. Now rotate the shaft from this rubber band going to tilt. Now your car is ready to go. Alright. Okay, done. Thank you. Okey, sekarang saya akan ringkaskan pembentangan kami. Okay, first, for this presentation, we created a project where children are able to create and learn new things with the use of easy to get materials. Maksudnya dengan membuat projek ini, murid-murid dapat benda baru dengan guna bahan yang senang dijumpa mana-mana saja. Okay, second, this is an opportunity for them to experience working in teams and solving problems together, with which will develop their social skills and make them more confident. Ini juga satu peluang untuk mereka mengalami kerja berkumpulan untuk selesai masalah dan mengembangkan kemahiran sosial, dan mereka akan menjadi lebih yakin. And last, by doing this project, children will be able to understand the concept of potential energy and the conversion of energy. Dengan membuat projek ini, murid-murid akan lebih faham tentang konsep tenaga keupayaan dengan penukaran tenaga. Okay, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.